Great. Sebuah peristiwa mengejutkan mengguncang dunia politik Amerika. Charlie Kirk, aktivis konservatif, tiba-tiba menjadi korban insiden tragis saat menghadiri acara debat publik. Pelaku hingga kini masih buron. Banyak spekulasi bermunculan tentang motif di balik kejadian ini, termasuk kemungkinan kaitannya dengan pandangan politik dan kontroversi yang selama ini menyelimuti Charlie. Terlebih spekulasi itu diperkuat dengan pernyataan Gubernur Utah yang menyebut insiden tragis bermotif politik yang mencoreng negara bagian. Lantas siapa sebenarnya dalang dari insiden yang menimpa influencer sayap kanan ini? Dan apakah motifnya terkait politik, kontroversi, atau sesuatu yang lebih besar? Gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Kali ini kita akan membahas peristiwa yang mengguncang dunia politik Amerika Serikat. Charlie Kirk, aktivis konservatif yang terlibat insiden tragis. Hingga kini, petugas keamanan masih memburu pelaku yang bertanggung jawab atas insiden ini. Spekulasi liar terus bermunculan. Yang paling kuat adalah dugaan semua ini memang ada kaitannya dengan politik. Lantas bagaimana fakta selengkapnya? Nggak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Politikus konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk menjadi korban insiden mengejutkan saat mengisi acara debat publik di kampus Utah Valley University, Utah, pada Rabu 10 September 2025, yang merupakan rangkaian turnya bertema American Comeback Tour. Saat kejadian, Charlie yang mengenakan kaos putih bertuliskan Freedom sedang duduk di bawah tenda sambil menjawab pertanyaan hadirin mengenai isu-isu nasional. Tiba-tiba terdengar suara serangan entah dari mana asalnya. Disusul teriakan panik dari orang-orang yang hadir di sana. Sekutu dekat Presiden AS Donald Trump itu langsung roboh setelah terkena serangan di leher. Terlihat jelas dalam video yang direkam dari lokasi terdekat. In America over the last 10 years. Counting or not counting gang violence? Great. Suasana di lokasi langsung kacau, semua orang tiarap, banyak yang mulai berteriak, dan sebagian besar berlarian mencari perlindungan. Charlie sendiri sempat dibawa ke rumah sakit dengan mobil pribadi, namun naas nyawanya tidak tertolong. Oh my gosh! Oh my God. Oh my gosh! Stop, folks! Stop! Back up! Insiden ini menimbulkan kepanikan besar dan langsung memicu perhatian nasional maupun internasional, sekaligus meninggalkan duka yang mendalam bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi para pendukungnya. Setelah insiden tragis yang menimpa Charlie Kirk, perhatian publik kini tertuju pada pelaku yang hingga kini masih buron. Awalnya pihak keamanan sudah menangkap seorang pria yang dicurigai berada di lokasi insiden. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat dan FBI, pria tersebut yang bernama George Zim dinyatakan tidak terlibat. Shortly after the shooting, we did have a suspect in custody, George Zim, but he was released from custody after we identified that he did not match the shooting suspect and was not an accurate person of interest. However, he has been booked in the county jail by Utah Valley University Police Department for obstruction of justice.
FBI menyebut pihaknya akan mendukung dan memimpin penyelidikan bersama tim gabungan lainnya untuk mengungkap insiden yang terjadi di hadapan semua orang itu. Sampai video ini dibuat, proses penyelidikan tersebut masih berlangsung. As soon as we heard about the shooting, special agents and personnel from the Salt Lake Field Office responded immediately. We have full resources devoted to this investigation, including tactical, operational, investigative, and intelligence. To be clear, the FBI will fully support and co-lead this investigation alongside with our partners. We are working on setting up a digital media clip line, and as soon as it's established, we'll get that information out to everyone. I know there's a lot of questions. This is very much an active case, and this investigation is in its early stages. We are following all the leads and all the evidence. If anyone has any information, please report it to the FBI or local law enforcement. Thank you. Pada update terbarunya, Kamis 11 September 2025, FBI menyebut pihaknya telah menemukan alat yang digunakan pelaku dalam insiden tragis ini, yaitu bolt action berkekuatan tinggi. Gak cuma itu, FBI juga sudah menyebar foto terduga pelaku dan mengumumkan sayembara dengan hadiah fantastis. Insiden ini memicu spekulasi politik yang liar, sebab Charlie Kirk dikenal sebagai pendukung kuat Presiden AS Donald Trump dan memiliki pandangan yang kontroversial. Selain itu, Gubernur Utah, Spencer Cox, menyebut peristiwa ini sebagai tindakan politik yang mencoreng citra negara bagian. This is a dark day for our state. It's a tragic day for our nation. I want to be very clear that this is a political assessment. We are celebrating 250 years of the founding of this great nation. That founding document, the Declaration of Independence. That this great experiment on which we embarked together 250 years ago. That we are endowed by our Creator with certain unalienable rights. The first one of those is life. And today, a life was taken. Charlie Kirk was first and foremost a husband and a dad to two young children. Berbagai komentar publik dan media sosial ramai memperdebatkan apakah motif insiden ini berkaitan dengan pandangan politik atau kontroversi yang selama ini menyelimuti Charlie. Charlie Kirk yang baru berusia 31 tahun, pendiri Turning Point USA, organisasi yang aktif mendorong pandangan konservatif di kalangan mahasiswa dan pemuda Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai pendukung kuat Presiden Donald Trump dan sering tampil belak-belakan dalam berbagai debat publik. Insiden yang menimpa Kirk menarik perhatian khusus dari Trump, yang menyatakan kecewa dan berjanji akan mengungkap kasus ini hingga tuntas. Great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence, including the organizations that fund it and support it, as well as those who go after our judges, law enforcement officials, and everyone else who brings order to our country. Sepanjang hidupnya, Kirk selalu menjadi sosok yang kontroversial dan tak ragu menyuarakan pandangannya. Banyak sekali kontroversi yang menyangkut isu-isu sensitif mengiringi karirnya. Salah satu yang paling ramai adalah pandangan Charlie soal Islam. Ia kerap membuat pernyataan yang menuai kritik dan dituding bersifat Islamofobia, memicu perdebatan luas di media sosial dan forum publik. We got to make sure we're very clear here. That there's no misinformation. So that would be. So Muhammad, the greatest man ever to live, the greatest example, was a warlord who married a 6-year-old, raped her when she was 9, and then kept multiple wives. I mean, like Jeffrey Epstein with a standing army. That's
basically Muhammad, right? Tidak berhenti di sana, Charlie juga dekat dengan Israel dan kerap membuat pernyataan yang menimbulkan kontroversi soal Palestina. It's called Judea and Samaria. It's not So you called don't believe, Palestine. you don't believe that Palestine have the right to exist? No, everyone has a right to exist. Show me where it is. It's a non-existent place. Okay, yeah, I don't think we're gonna That's why agree we're on that. different planets, right? But what is the national identity of Palestine? Educate me. Palestinians. What is that? Like, what do you mean? What is that? Yeah, what ethnicity are they? Arabs? Okay, so all Arabs are Palestinians? No, but they are Arabs. What you trying to say? What is your point? I'm trying to say, because at what point does somebody become a Palestinian? When he was born in Palestine, or if his parents are Palestinians? Again, this is why we're talking past each other. What you trying to say? I don't think the place exists. What? Because it doesn't. It's called Judea and Samaria. It's not So you called don't believe- Palestine. Ada juga pendapat Charlie yang menyebut bahwa perempuan sebaiknya lebih memprioritaskan peran sebagai ibu daripada karir. Ada juga beberapa pandangan dia soal hak-hak perempuan yang menjadi kontroversi panas. In any case, you don't think there's any case where abortion should be legal? There's a very, very rare couple cases. Okay, so you do where- think that a hold on couple one second. cases it is legal? If cesarean section is not going to save the mother's life, and the mother's life is actually at risk, which is debated amongst growing numbers of OBGYNs, that is the only case where abortion should be Do you allowed. think there But people say that it is the growing consensus in the pro-life world that abortion is never medically necessary. Okay, so if you had a daughter and she was 10 and she got raped, and she was gonna give birth and she would and she was gonna give birth and she was gonna live, would you want her to go through that and carry her That's rapist off baby? the graphic. But it's a real life scenario that happens to many The people. answer is yes, the baby would be delivered. Oh, okay, great. So that's insane. But let me tell you why. No, hold on. Let me ask you a question. There's two ultrasounds. Okay. One is a baby conceived in. One is a baby conceived by a loving couple. Which one's Your daughter was which person probably here was hopefully which person conceived here by a which somewhat person here was loving conceived by? couple. Which one was conceived by? You don't know. Exactly, because it's all human rights and But it's all that human beings. doesn't matter. So It's about your daughter who has to give no. birth to it and is going to be tortured by that for Hold on the a rest second. of her You- life. you are That's not- going to take away every Hold on a freedom second. she's ever going to have. That's going to ruin her life. She's going to You know grow what? up and she's going to be Abortion is not a attached to another victimless thing. crime. The point is how you were conceived is irrelevant to what human rights you get. But Di sisi lain, insiden yang menimpa Charlie Kirk memicu gelombang kecaman luas yang menimbulkan kekhawatiran soal meningkatnya peristiwa tragis bermotif politik di ruang publik Amerika. Insiden yang menimpa Charlie Kirk memberikan sejumlah pelajaran penting, tidak hanya bagi tokoh publik, tetapi juga bagi masyarakat luas. Pertama, pentingnya keamanan di ruang publik, terutama bagi mereka yang sering menjadi sorotan karena pandangan kontroversial. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa tokoh publik berisiko menghadapi ancaman nyata, dan tindakan pencegahan yang tepat sangat diperlukan. Kedua, tragedi ini menyoroti dampak polarisasi politik di Amerika Serikat. Pandangan yang berbeda sering memicu perdebatan sengit, bahkan bisa berkembang menjadi konflik serius. Hal ini menekankan pentingnya dialog yang sehat dan pengendalian emosi dalam perbedaan pendapat. Ketiga, insiden ini menunjukkan bagaimana kontroversi pribadi dan opini publik dapat berdampak luas. Peristiwa Charlie ini jadi pengingat bahwa ketenaran dan pandangan yang tegas membawa tanggung jawab, sekaligus risiko. Charlie memang telah pergi, namun sosoknya tetap meninggalkan jejak yang kuat di dunia politik dan masyarakat. Insiden ini masih menyisakan banyak pertanyaan dan misteri, terutama pelaku yang sampai video ini dibuat masih berstatus buron. Bagaimana menurut kamu? Siapa sebenarnya dalang yang ada di balik insiden Charlie ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.